La noche comenzó como cualquier otra noche en la tierra. Las ciudades resplandecían con luces. La gente volvía a casa del trabajo. Los niños dormían y los océanos se movían tranquilamente bajo la luna. Pero a las 2:13 de la madrugada, todo cambió. Todo comenzó con las estrellas. Todas las estrellas del cielo se atenuaron al mismo tiempo. Como si alguien las hubiera cubierto con un pano oscuro. Los pájaros despertaron de repente. Los perros ladraron al vacío. El aire se sentía denso, pesado, casi inquietante. En el Centro de Defensa de América del Norte, el comandante Luis golpeó la mesa con las manos. ¿Por qué así desvanecen las estrellas? ¿Qué las bloquea? Nadie tenía respuesta. Segundos después, los satélites de la Tierra comenzaron a fallar uno tras otro. Las pantallas se pusieron negras. Las señales se perdieron. Las redes globales colapsaron como si alguien hubiera cortado cables invisibles. La gente salió de sus casas en todo el mundo. Miraron hacia arriba y señalaron. El miedo se extendió rápidamente. La luna estaba desapareciendo. No lentamente. No de forma natural. Algo enorme se movía delante de él. En órbita, las naves petroleras de la Tierra fueron las primeras en ver la verdad. Enormes sombras, formas largas y frías, se deslizaban por el espacio como bestias submarinas. Sus cascos eran más negros que la noche. Sus luces, chispas rojo sangre, y estaban por todas partes. El capitán de la patrulla susurró, estamos rodeados. Las naves enemigas se detuvieron sobre la tierra en una formación perfecta. Silenciosas. Sin motors. Sin señales. Como una jaula construida alrededor del planeta. Entonces oyó la voz. No vino del cielo. No vino del espacio. Su eco resonó en cada dispositivo de la tierra. Teléfonos, radios, televisores, incluso satélites inactivos que volvieron a la vida. La voz era profunda, metálica y inhumana. Tierra, arrodillate. La gente de caer sus teléfonos del susto. En la sala de mando de las Naciones Unidas, los líderes llegaron. Los generales se quedaron paralizados. Nadie sabía a quién pertenecía esa voz. La voz continuó. O te arrodillaras, o arderás. El mundo parecía haber dejado de respirar. El silencio se extendió por todos los continentes. Entonces una de las naves enemigas se descamufló. Era más grande que cualquier cosa que la tierra hubiera visto jamás. Más larga que las montañas, más ancha que las ciudades. Su casco inferior bloqueaba la luz solar en todo el océano Pacífico. Costas enteras quedaron sumidas en una oscuridad repentina. Los tsunamis se sacudieron bajo su gravedad. Los pescadores perdieron el control de sus barcos. Las aves se estrellaron contra el agua. Incluso las ballenas cambiaron de dirección, desorientadas por las ondas de presión. El comandante Luis se quedó atónito. Eso no puede ser real. Pero fue real. La especie propietaria de estas naves solo se conoce por viejos rumores que circulaban entre colonias estelares distantes, los Ascendientes. Una raza que obligaba a los mundos a rondar sin lugar. Una raza que había destruido 4 planetas en una década. Una raza que solo tenía una regla. Arrodillate o muer. La Tierra intentó responder. Pero todas las frecuencias estaban bloqueadas. El enemigo bloqueó toda comunicación. En estado de pánico, la Tierra lanzó una docena de naves de defensa a la órbita. No duraron ni 3 segundos. Rayos rojos los atravesaron como si fueran de papel. Sus explosiones iluminaron el cielo en silencio. Las familias en tierra observaban horrorizadas como caen fragmentos de metal en llamas. La tierra estaba condenada. Y todos lo sentían. Pero un temor mayor se apoderó de la mente de la gente. ¿Dónde está la Armada de Medianoche? ¿Dónde está la flota más poderosa de la humanidad? Hace meses,
La Armada partió para investigar una extraña señal más allá del borde galáctico. Prometieron regresar. Prometieron defender la Tierra de cualquier peligro. Y entonces, desaparecieron. Algunos creen que habían sido destruidos. Otros creen que habían abandonado la Tierra. Muchos dicen que jamás regresarían. Ahora la Tierra es alzada sola, bajo la sombra de un enemigo que la quería de rodillas. Y la voz habló de nuevo. Tienes 10 horas. Una cuenta atroz apareció en el cielo, proyectando sobre nubes, ciudades y océanos. Toda persona en la Tierra la vio. 10 hours. 9 hours 59 minutes and 59 seconds. 9:59:58. La gente la raba. Los gobiernos discutían. Los soldados preparaban armas que sabían que eran inútiles. Los padres abrazaban a sus hijos. Las calles se llenaban de sirenas. La tierra vivía su última noche. Pero entonces, en el escáner de largo alcance apareció una pequeña señal. Un punto diminuto. Débil. Tenue. Apenas legible. Un joven técnico susurró, ¿qué es eso? El punto es hizo más brillante. Apareció otro punto detrás. Luego 3 más. Luego 20. El comandante Luis se inclinó hacia adelante. No. Eso no puede ser. La habitación quedó en silencio. Alguien susurró. Son ellos. Afuera. El cielo sobre la tierra permanecía oscuro y frío. Las naves enemigas aguardaban como depredadores silenciosos. Pero mucho más allá de ellos. Algo se movía. Algo rápido. Algo poderoso. Como un trueno que resuena desde los confines del espacio. La humanidad aún no lo sabía. Los ascendientes no lo esperaban. La tierra no se atrevía a tener esperanza. Pero el primer destello de luz apareció detrás de la luna. Y todos los sensores de la Tierra detectaron la misma verdad imposible. La Armada de Medianoche regresaba. La noche en que la Tierra dejó de respirar. Fue solo el comienzo. La cuenta atrás continuó ardiendo en el cielo nocturno. 9 hours 12 minutes and 55 seconds. 9 hours 12 minutes and 54 seconds. 9:12:53. En la Tierra, todos observan como las cifras caen como gotas de fatalidad. Los ascendentes habían hablado una sola vez. Y una vez bastó. Su voz resonó en cada ciudad y en cada hogar. Arrodillara, o arde. Nadie dormía. Nadie parpadeaba lo suficiente. El mundo había quedado en un silencio extraño y frío. Como el planeta contuviera la respiración. En el búnker del mando de las Naciones Unidas, las discusiones estallaron como un incendio. Tenemos que negociar, gritó uno de los líderes. No negocian, respondió otro. Debemos preparar la evacuación. ¿Adonde? Cubren todo el cielo. Las pantallas parpadearon, mostrando la flota negra sobre la tierra. Cientos de naves enemigas permanecen inmóviles, como cuchillas gigantes apuntando hacia abajo. Sus cascos brillaban con vidas rojas, como si estuvieran vivas. Entonces, el barco más grande, el buque insignia ascendente, envió un nuevo mensaje. Solo mostraba una figura. Alto. Delgado. Vestía una armadura de metal oscuro que parecía absorber la luz. Su nombre aparecía en letras brillantes. Señor Varric. Su rostro era gris, afilado y inexpresivo. Sus ojos eran dos círculos rojos sin pupilas, como brasas ardientes. Habló despacio. Tierra. Has rechazado nuestra primera demanda. Te arrodillarás ante la hora final. La desobediencia acabará con tu mundo. Alzó una larga mano. Símbolos de energía giraban a su alrededor como cuchillos flotantes. Sois débiles. Vuestras flotas han desaparecido. Vuestro destino ya está escrito. La transmisión finalizó. El miedo se extendió como el humo.
Los generals de la Tierra lanzaron todos los drones restantes para escanear las naves enemigas. Cada drone se desvaneció al instante al acercarse la flota. Un muro de energía invisible rodeó a los ascendientes, aniquilando todo lo que lo tocaba. Un general susurró, ¿Cómo combatimos algo que destruye nuestras armas? Nadie respondió. Una científica temblaba de terror al leer los escaneos. Su nave insignia tiene su propia gravedad. Está atrayendo a nuestra luna varios metros. ¿Qué? No es suficiente para causar daño, explicó, pero demuestra la magnitud de su poder. Los humanos poseían armas nucleares, canones de riel, canones de plasma. Todo lo que la Tierra había construido en caso de una invasión alienígena. Ahora esas armas parecen juguetes. A la Tierra solo le quedaba una esperanza. La Armada de Medianoche. Pero la verdad era simple. Llegaron tarde. Y la Tierra no tenía ni idea de si siquiera estaban vivos. El comandante Luis permanecía de pie junto al holograma principal. Le temblaban las manos. Le temblaba la voz. Envían otra llamada de largo alcance. Aunque la armada esté a años luz de distancia. Quizá on pueden oírnos. El técnico asintió. Lo intentar, señor. Sus dedos tecleaban con rapidez, enviando un pulso a través del espacio profundo. Ninguna respuesta. Solo estática. Afuera, el pánico crecía. Las tiendas estaban abandonadas. Las calles estaban vacías. Las iglesias se llenaban. Las familias se refugiaban en los sótanos. Los canales de noticias transmiten el mismo mensaje. La humanidad está siendo atacada. Al otro lado del mundo, en Asia, un grupo de niños ve la cuenta atrás desde la azotea de su casa. Un niño le preguntó a su hermana, ¿por qué quieren que nos arrodillemos? Ella le apretó la mano con fuerza. ¿Por qué así creen más fuertes? Pero lo son? Ella no respondió. Y la cuenta atrás seguía avanzando. 6 hours 44 minutes and 10 seconds. 6 hours 44 minutes and 9 seconds. 6:44:08. En órbita. Un pequeño equipo de naves terrestres supervivientes flotaba a la deriva tras la sombra del planeta. Su capitana, Marin Jace, observaba la flota enemiga con ojos temblorosos. No podemos ganar, susurró. Ni siquiera podemos hacer las cosquillas. Su segundo oficial señaló los escaneers. Miren los niveles de energía. Sus naves ni siquiera están a plena potencia. Eso es imposible. Pero no fue así. Los ascendientes se contenían. Estaban esperando. Querían que el miedo creciera. Al mismo tiempo, Lord Varric inició otra transmisión. Su rostro llenaba todas las pantallas. Levantó un cristal brillante y habló. Este mundo tiene espíritu. El espíritu debe ser quebrantado. Detrás de él, un arma gigantesca zumbaba. Un canon de energía lo suficientemente grande como para arrasar una ciudad. Activó una pequeña parte de ella. Un delgado rayo rojo se disparó hacia la tierra. Impactó contra un trozo de océano vacío. El océano hirvió. Las nubes se elevaron con fuerza. Una onda expansiva se extendió a lo largo de 200 millas. Él no destruyó una ciudad. Solo hizo una demostración. El mensaje era claro. Imaginen lo que sucede cuando disparamos a máxima potencia. La tierra gritó horrorizada. En la sala de mando, el comandante Luis golpeó la mesa con el puño. Los necesitamos. Necesitamos a la armada ahora. Pero en lo profundo del espacio, todavía no hay respuesta. O eso creen. Un leve pitido rompió el silencio. Bip. 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 El técnico jadeó. Comandante, estamos consiguiendo algo. ¿Qué es? Hizo zoom para captar la débil señal. Era pequeña, inestable, como un latido en la oscuridad.
No es un mensaje, dijo lentamente. Es, movimiento. Todos se reunieron alrededor de la pantalla. Un objeto diminuto se aproximaba, una velocidad vertiginosa. Demasiado pequeño para ser un barco. Demasiado rápido para ser escombros. Se hizo más brillante. Entonces apareció otro objeto detrás de él. Luego tres. Luego 20. El comandante Luis miró incrédulo. Eso es. Una formación. El técnico asintió con los ojos muy abiertos. Sí, señor. Una formación humana. La habitación quedó en silencio. Alguien susurró. ¿De verdad son ellos? La cuenta atrás continuó sobre la tierra. Pero mucho más allá de la flota enemiga. La luz estaba llegando. Esa luz se hacía cada vez más fuerte. Las tenues luces que se desplazaban a través del espacio profundo se intensificaban a cada segundo. Al principio, parecían polvo. Diminutos puntos que destellaban contra la oscuridad. Pero no eran polvo. Se movían demasiado rápido. Con demasiada nitidez. Con demasiada precisión. En el bunker de mando. Todos se inclinaron hacia adelante. El comandante Luis susurró. Amplifica la señal, ahora. La pantalla se expandió y los puntos se convirtieron en formas. Siluetas oscuras que circaban el espacio como flechas. Volaban en una formación perfecta. Brillando con una luz azul fría jamás vista en la tierra. La voz del técnico tembló. Señor, estas naves parecen humanas. No, susurró otro agente con los ojos muy abiertos. Parecen mejorados. Los puntos se multiplicaron. 3, luego 10. Luego 50. Y todos ellos se dirigieron directamente hacia la tierra. Una ola de esperanza se extendió por el bunker como el fuego. ¿Es esta la Armada de Medianoche? Susurró alguien. Nadie respondió. Pero todos los corazones en la sala clamaban la misma plegaria. Por favor. Que son ellos. Muy por encima de la tierra. La flota ascendente permaneció en silencio y inmóvil. Detectaron la formación que se aproximaba en sus escáneres. Pero no reaccionaron. Lord Varric estudió las lecturas con tranquila diversión. Así pues, dijo, los niños perdidos regresan. Uno de sus oficiales hizo una reverencia. ¿Los destruiremos al llegar? No. Respondió Varric. Que se acercan. Que presencian el fin de su mundo. Sus ojos brillantes se entrecerran. Hay que aplastar la esperanza ante los débiles. En la tierra, el cielo volvió a oscurecerse. La gente miraba hacia arriba con confusión. Las naves ascendientes no se habían movido. Pero algo nuevo estaba sucediendo. Las nubes se arremolinaban y retorcían. La presión atmosférica aumentaba. Los vientos cambiaban de dirección. Entonces un leve retumbo resonó en la atmósfera. Boom, boom, boom. Como un trueno lejano. Un padre en Sudamérica alzó la vista y le susurró a su hija. Ese sonido no es una tormenta. En todo el mundo, la gente salió a la calle. Escucharon. La tierra vibró suavemente, no con miedo, sino con algo poderoso. El trueno se hizo más fuerte. La esperanza ahora tenía sonido. En órbita, la capitana Maren Jace observó las luces que se aproximaban desde su nave donada. Se quedó boquiabierta. Imposible, eso es imposible. Su segundo oficial gritó, son ellos. Miren la formación principal. El destino del buque insignia, esas marcas, la flota del capitán Hale. La Armada de Medianoche había regresado. Pero no como se marcharon. Sus naves eran distintas, elegantes, de líneas afiladas, resplandecientes con líneas azules que palpitaban como venas vivas. Sus motores no producían fuego, solo una onda de luz centelleante que curvaba el espacio a su alrededor. Parecían vivos. Parecían haber renacido.
La capitana J. Cincio que si lalenaban los ojos de lágrimas. Ya no estamos salas. Ya no más. La flota ascendent finalmente se puso en marca. No para atacar. Sino para hacer espacio. Un corredor vacío se abrió entre las naves enemigas. Como es quisieron que la armada volara directamente hacia la tierra. El comandante Luis lo comprendió al instante. Están dejando pasar en nuestra flota. Quieren destruir la tierra primero. Oh susurro un general. Quieren demostrar su poderío delante de nuestros más fuertes. La habitación quedó en silencio. La armada que se aproximaba redujo la velocidad al acercarse a la atmósfera terrestre. Sus naves centelleaban como oscuras cuchillas que capturaban la luz de las estrellas. Entonces un barco rompió la formación. El barco líder. Era enorme. Con dos largas alas que brillaban con líneas azules. En su centro había un núcleo brillante que palpitaba como un corazón. Cuando disminuyó su velocidad, los escaneers de la Tierra detectaron algo impactante. Sus niveles de energía eran superiores a cualquier otra cosa construida en la Tierra. El comandante Luis tragó saliva con dificultad. Eso no es tecnología humana estándar. El técnico asintió. No, señor. Lo que sí que hayan descubierto ali. Los cambió. La nave líder abrió un canal hacia la tierra. Un holograma apareció en el bunker de mando. Ali estaba un hombre. Alto, sereno, vestido con un uniforme oscuro marcado con líneas azules brillantes que se movían como circuitos vivientes. Sus ojos eran fijos. Penetrantes y cansados. Capitán Ren Hale. Comandante de la Armada de Medianoche. El héroe perdido de la Tierra. Habitants de la Tierra, dijo con voz firme, hemos escuchado su llamado. El comandante Luis dio un paso al frente, abrumado. Hale, creemos que te habías ido. Casi lo logramos, respondió Hale. Pero encontramos algo allí fuera. Algo antiguo. Algo poderoso. Why no se eligió a nosotros? Sus ojos se oscurecieron. Why ahora? Elegimos proteger root. Incluso antes de que la tierra pudiera responder, la nave insignia ascendent abrió fuego. Un enorme rayo rojo se disparó hacia la tierra, apuntando al bunker de mando. La sala se llenó de jadios. Pero el rayo nunca alcanzó su objetivo. La nave insignia de la Armada de Medianoche se movió en un instante, más rápido que cualquier nave humana jamás se hubiera movido. Un escudo azul se desplegó de sus alas, atrapando el rayo rojo y desviándolo como si fuera agua. Todo el cielo destelló de color azul. Gente de todos los continentes contuvo el aliento y vittorio. Una madre abrazó a su hijo y loro. Están aquí. De verdad están aquí. En órbita. Hale dio la orden. Armada de Medianoche. Preparense para el combate. Todos los barcos se iluminaron al mismo tiempo. Una luz azul cercó el cielo. El trueno se hizo más fuerte. Y por primera vez en horas, el miedo en la tierra comenzó a desvanecerse. Porque la esperanza por fin había llegado. Y sonaba como un trueno. El cielo sobre la tierra destelló de azul cuando la Armada de Medianoche activó sus escudos. Sus naves brillaron como estrellas ardientes. Cada una rodeada de líneas de luz cambiantes que se movían como energía viviente. Abajo, la gente llenaba azotes, calles y ventanas. Todos miraban al cielo. Algunos rezaban, otros loraban, otros apretaban los puños. Pero todos sentían el mismo fuego creciente en su interior. La humanidad no había terminado. Dentro del buque insignia ascendent, Lord Varric observaba la armada con odio sereno. Se atreven a regresar, dijo. Se atreven a mantenerse en pie. Uno de sus oficiales hizo una reverencia. ¿Los aplastamos ahora, mi señor? No, respondió Varric. Primero les aplastamos el espíritu. En órbita.
El Capitán Ren Hale flotaba sobre la consola del puente de su nave insignia. Eclipse, 01. Una energía azul recorría su uniforme como hilos de relámpagos. Su mirada se fijó en la flota enemiga. Armada, dijo con voz firme, mantengan la posición. Los demás capitanes humanos vacilaron. La flota ascendente los superaba en número 10-1. Sus naves eran más antiguas, más grandes y más fuertes. Pero Hale volvió a hablar, más tranquilo. Nos hemos preparado para esto. Hemos cambiado para esto. Mantengans alerta. Dentro de sus cabinas, los pilotos apretaron con fuerza. Sabían a que se refería. Ya no eran simples humanos. La tecnología viviente con la que se fusionaron en el espacio profundo agudizó sus sentidos y precisó sus reacciones. Sentien el campo de batalla, sus movimientos, su presión, su peligro, como un segundo latido. Estaban preparados. La flota ascendente finalmente se puso en marcha. No lentamente. No con vacilación. Se movieron como una tormenta que se desata. Cientos de naves negras cambiaron de formación, dirigiendo sus intensas luces rojas hacia la armada. Sus cascos se estiraron y retorcieron, dejando el descubierto canones ocultos y picos de energía que crepitaban con una luz roja abrasadora. Un zumbido profundo sacudió el aire. La tierra lo oyó. La armada lo sintió. El espacio vibró. El comandante Luis observaba desde las pantallas de la tierra. Están preparando un ataque a gran escala, susurró. El señor Varric levantó la mano. Baralos. Todas las naves ascendentes dispararon a la vez. Reyes rojos. Miles de elos. Corrientes de energía ardiente que cruzaban el espacio como ríos de sangre. La tormenta de fuego se precipitó hacia la Armada de Medianoche, con la fuerza suficiente para arrasar ciudades. La tierra gritó. Pero Hale no se movió. Escudos arriba. Dijo en voz baja. Un pulso estalló desde Eclipse, 01. Olas azules se extendieron formando una esfera perfecta, alcanzando cada nave de la Armada. Las líneas azules de sus cascos brillaron con mayor intensidad. Vivas, resplandecientes, ardiendo con un propósito. Los rayos rojos impactan contra la barrera azul. Y doblado. Y cava. Y se deslizó. Como agua sobre metal. En un solo disparo llegó a la tierra. La gente miraba al cielo con incredulidad. Un niño susurró, nos protegerán como es nada. Finalmente, Hale dio la orden que la tierra había estado esperando. Armada. Fuego de respuesta. En el momento en que habló, la armada desató su poder. Sus naves no disparaban lasers ni misiles convencionales. Liberaban ráfagas de energía azul que se retorcían en espirales, cortando el espacio con una precisión imposible. Una espiral impactó contra un gran crucero ascendente. La nave no explotó. Desapareció, engulida por la luz azul. Otra explosión alcanzó a 3 naves enemigas más pequeñas. Se desplomaron hacia adentro como bolas de metal aplastadas. La tierra rugió de júbilo. El primer choque entre flotas había comenzado. Los ascendientes quedaron conmocionados, pero no retrocedieron. Sus naves volvieron a cambiar de forma. Sus cascos se abrieron en alas afiladas como navajas. Cargaron contra la armada, listas para aniquilarla. El capitán Hale reaccionó instantáneamente. Patrón evasivo 7. La armada adoptó una formación giratoria. Sus naves giraban, retorciéndose unas alrededor de otras como una tormenta de cuchillas. Las naves enemigas que se aproximaban se lanzaron hacia adelante. Pero la armada se movía tan rápido que dejaba tras de sí estelas brillantes. Los ascendentes fallaron todos sus golpes. Entonces las naves humanas giraron bruscamente y dispararon al unísono. Arcos azules atravesaron 3 filas completas de naves enemigas.
Los pedazos se dispersaron como ceniza oscura. Dentro de la nave insignia ascendent, los ojos rojos de veracasi entrecerran. En que se han convertido estos seres humanos. Dio un golpe con la mano en la consola. Todas las unidades, concentrantes en su buque insignia. Traigan la cabeza de Hale. Docenas de naves ascendent apuntaron sus canones hacia eclipse. 01. Las luces rojas brillaron con más intensidad. Hale presenció el desarrollo de los acontecimientos. Preparense. Grito. Una explosión masiva de energía roja atravesó el espacio y se estrelló directamente contra la nave insignia de Halo. La explosión tinó el cielo de rojo. La gente en la tierra gritó, pensando que la nave había sido destruida. El humo llenó el espacio alrededor de eclipse. 01. La luz parpadeó. La nave desapareció tras la explosión. El comandante Luis se tapó la boca. No. Entonces el humo se disipó. Eclipse 01 emergió, brillando más que antes, con las alas extendidas como un fénix en llamas. El capitán Hale se mantuvo erguido. Seguimos aquí. La armada avanzó. Como un trueno. Como el fuego. Como una ola que no rompía. La tierra presenció lo imposible. Naves humanas superando en maniobras a una flota que una vez destruyó mundos enteros. Los ascendientes lucraron con más ahínco, disparando todo lo que tenían. Pero la armada los atravesó una y otra vez, rompiendo líneas, destrozando formations, convirtiendo la oscuridad en luz ardiente. La voz de Hale resonó por todos los canales. La humanidad no se arrodilla. El primer enfrentamiento no fue el final. Fue el comienzo de algo que la galaxia jamás había visto. La humanidad contraataca con fuego en su corazón. La batalla sobre la tierra rugía como una tormenta de fuego y sombras. La luz azul de la Armada de Medianoche rasgaba la oscuridad, arrasando naves ascendientes una tras otra. Cada explosión iluminaba el cielo como un segundo amanecer. En tierra, la gente vitoriaba. Pero dentro del búnker de mando de la tierra, una pregunta resonaba constantemente. ¿Cómo cambió tanto la armada? El comandante Luis finalmente abrió un canal seguro hacia el buque insignia. Capitán Hale, sus naves, su poder. Nada de esto se corresponde con ninguna tecnología humana conocida. ¿Qué ocurrió allí fuera? Por un instante, Hale no respondió. Su mirada recorrió el campo de batalla. Barcos en llamas, fragmentos flotando a la deriva, luz azul rasgando el fuego rojo. Su voz, cuando finalmente llegó, sonó grave. Te mereces la verdad, dijo. Su holograma parpadeó, revelando la historia detrás de la transformación de la armada. Meses antes, mucho antes del ataque a la tierra, la Armada de Medianoche había rastreado una extraña señal más allá del espacio humano. No era un mensaje de radio común. Era algo más antiguo, más profundo, entretejido en la luz de una estrella moribunda. Los científicos lo consideraban imposible. Hale lo llamó una advertencia. La señal anunciaba la llegada de un enemigo. Hablaba de los ascendientes. Y contenía un conjunto de coordenadas, muy lejos de la galaxia. La Armada le siguió. Durante semanas, sus naves viajaron por el espacio vacío, donde no brillaba ninguna estrella y no existía ningún planeta. Su combustible se agotó. Sus sistemas se volvieron inestables. Entonces, en el borde de la nada, lo encontraron. Una estructura colosal flotando en la oscuridad. No es metal. No es piedra. Es algo distinto. Algo vivo. Una máquina viviente. Un gigante dormido. Más antiguo que la propia galaxia. Cuando la armada se aproximó, la estructura reaccionó. Su superficie se abrió como una flor en plena floración, revelando un núcleo brillante en su interior. Los científicos a bordo temblaban. Algunos suplicaron a Hale que regresara. Pero la señal los había traído hasta allí por una razón.
Ramos, ordino Hale. Su nave entro en el núcleo resplandecent, seguida por el resto de la flota. Lo que vieron dentro lo cambio todo. El corazón de la estructura era una enorme camaralina de una luz azul aremelinada. Símbolos flotaban en el aire. Antiguas runas que se movían como llamas vivas. Hale dio un paso al frente. En el instante en que tocó uno de los símbolos brillantes, las paredes estallaron en luz. La energía recorrió cada nave de la Armada. Los motors rugieron con nueva vida. Los cascos se transformaron y reformaron, volviéndose más fuertes y afilados. La tripulación también lo sintió. Un pulso los recorría, rápido, potente, como un segundo latido sincronizado con el suyo. No los controlaba. No los reemplazaba. Se vinculó con ellos. Las mentes humanas se fusionaron con la antigua tecnología viviente. La energía no cambió lo que eran. Los hizo más de lo que ya eran. Pero tuvo un precio. Ese vínculo los marcó para siempre. Sus ojos brillaban con un tenue azul. Sus sentidos se agudizaron. Sus emociones se intensificaron. Algunos lo llamaron evolución. Otros, una carga. Hale lo consideró necesario. Cuando intentaron comunicarse con la antigua estructura, este respondió con un único mensaje. Simple, pero poderoso. Se acerca la oscuridad. Tomad nuestro fuego. Y el fuego había elegido a la armada. El comandante Lewis escuchaba con los ojos muy abiertos. Así que sus naves. ¿Ya no son solo naves? Hale asintió. Están vivos. No del todo. No como nosotros. Pero sienten. Se adaptan. Crecen. Y tu tripulación. Nosotros también cambiamos. Nos volvemos. Conectados. Más rápidos. Más fuertes. Pero seguimos siendo humanos. Luis bajó la voz. ¿Lo sabe el enemigo? Lo harán, dijo Hale, volviéndose hacia el campo de batalla. Pronto. De vuelta en la nave insignia ascendente, Lord Vera caminaba de un lado a otro con frustración. Estos humanos eran débiles. Gruñó. No eran nada. Ahora ostentan un poder mayor que el nuestro. Uno de sus oficiales se acercó nervioso. Mi señor, nuestros escaneers muestran formas de energía desconocidas. Su flota. Ha fusionado con algún tipo de tecnología antigua. Los ojos de Vera ardian con más intensidad. Imposible. Esa tecnología se perdió incluso antes de que existiera nuestro imperio. Sin embargo, los humanos lo poseen. Vera golpeó la consola con el puño. Una grita se extendió por el metal. Entonces lo arrebatamos de sus manos muertas. En órbita, la batalla se tornó brutal. Llegaron refuerzos ascendientes, naves más grandes con blindage más grueso, que disparaban tormentas de plasma rojo. La armada luchó con tenacidad, esquivando el fuego enemigo. El buque insignia de Hale atravesó 3 cruceros en una sola pasada, con sus alas resplandeciendo con llamas azules. Pero incluso con su nuevo poder, la armada comenzó a sentir la presión. Había demasiadas naves enemigas, demasiados reyes rojos, demasiada fuerza bruta. Una explosión sacudió todo el campo cuando una fragata de la armada fue alcanzada. Giró en espiral ardiendo, antes de que Hale diera la orden. Eclipse 03, estabiliza tu centro. Retira la tensión. Una voz respondió, tensa. Lo estamos intentando. Los controls. No responden. Hale apretó la mandíbula. El vínculo le permitió sentir el dolor de su barco y su tripulación. Lo atravesaba el corazón como una espada. El comandante Lewis observó cómo temblaban las pantallas. Capitán. ¿Puede ganar esto solo? Hale no se giró. No, dijo sencillamente. No podemos ganar solos. ¿Y ahora qué?
Hale contemplo las naves ascendent más grandes que se reunion detrás de la nave insignia de Veric. Revelemos la part final del poder que encontramos. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. Hey Moss? Hale Ascencio. La antigua estructura nos reveló algo. Un arma secreta. Un último regalo. Miró a la cámara. Y una vez que lo usamos, nada volverá a ser igual. El campo de batalla sobre la tierra ardía con energía y fuego. Reyes rojos circaban el cielo mientras las naves ascendientes avanzaban. La Armada de Medianoche se abría paso entre ráfagas de plasma. Sus luces azules centelleando como relámpagos. Cada ataque de los ascendientes era letal, pero la Armada sobrevivió. Más fuerte, más rápida, más inteligente. Sin embargo, la tensión se apoderaba de los centros de mando humanos. La Tierra sabía que la lucha distaba mucho de haber terminado. En la nave insignia ascendente, los brillantes ojos rojos de Lord Veric se entrecerraron. Sus naves habían sufrido perdidas, pero aún no había desatado su verdadero poder. Todavía no. Se me acabó la paciencia, Sicio. Su voz resonó en el puente de mando. Destruyanlos a todos. Y luego. Que men la tierra. Alzo un largo brazo blindado. La energía fluyó por sus dedos, alimentando un enorme canon oculto en el casco de la nave. El arma era gigantesca, fácilmente del tamaño de la órbita terrestre. Su zumbido era profundo, potente y llenaba el vacío del espacio como el rugido de una bestia gigantesca. La lanza del mundo. Su nombre infundía escalofríos entre los ascendientes. Cualquier planeta que atacara sería aniquilado en segundos. Ciudades enteras, océanos, montañas. Todo desaparecido. Nada sobreviviría. En la tierra, el comandante Luis observaba con horror las lecturas del arma. Eso no puede ser real, murmuró. Señor, si, susurró un técnico. Se está cargando. Hale también lo sintió. A través del vínculo, percibió la energía que se extendía por el espacio. Un pulso masivo de poder destructivo. Incluso los escudos de la Armada tendrían dificultades para resistir un impacto directo. Se volvió hacia sus oficiales. No podemos permitir que dispare. Asalto total a la lanza mundial. La voz de un piloto se quebró. Señor, la flota que nos rodea. Hay miles de drones protegiéndola. Jamás lograremos atravesarla. Hale apretó la mandíbula. Lo lograremos. O moriremos en el intento. En la nave insignia ascendente, Veric activó el sistema de puntería de la lanza mundial. Todos los ojos de la galaxia pudieron ver el momento en que fijó el objetivo. La Tierra. El planeta natal de la humanidad. Cada ciudad. Cada vida. Habló por la radiodifusión universal. Con una voz atronadora, cruel y fría. Arrodillárense ahora, humanos. O su mundo arderá. Su especie perecerá en el fuego. Y nadie recordará sus nombres. La voz resonó por todos los continentes. La gente cayó de rodillas. Algunos rezaron. Otros gritaron. El pánico se apoderó de todas las ciudades. Pero Hale no dudó. No nos arrodillamos, dijo. Su voz resonó en cada barco de la Armada. Entre cada miembro de la tripulación. Entre cada ser humano a bordo. La Armada de Medianoche avanzó como una tormenta. Una energía azul resplandeció a lo largo de la flota. Sus naves se volvieron más afiladas, más rápidas, brillando con mayor intensidad al compás de cada latido de la tecnología viviente que las recorría. La Tierra observó como una flota humana cargaba una velocidad imposible, apuntando directamente al corazón de la línea ascendente. Los ascendientes abrieron fuego. Cientos de rayos rojos cercaron el vacío, formando un río de muerte. La Armada esquivó y giró. Destellos de energía iluminando la oscuridad. Explosions iluminaron el espacio.
Fragmentos de naves enemigas flotaban silenciosamente como cenizas. Hale ese concentro en la lanza mundial. El núcleo del arma brillaba con una intensidad blanca. Listo para aniquilarlo todo. Sintió el pulso en su pecho a través del vínculo. Había legado el momento de actuar. Formación delta. Ordino. Preparance para el impacto. Y sueltan todo. Las naves de la Armada se ajustaron. Concentrando su poder. Los núcleos de energía brillaron con intensidad. Los escudos se hicieron más gruesos y brillantes. Los cascos resplandecieron. Todas las naves estaban listas para atacar al unísono. La antigua tecnología les otorgaba la velocidad y la precisión de un organismo vivo. Hale lideró el ataque. El eclipse, 01 avanzó con ímpetu. Las alas extendidas y los motores encendiendo una llamarada azul. Tras él, el resto de la armada lo seguía en formación perfecta. La lanza mundial se disparó. Un único rayo de energía incandescente se dirigió hacia la Tierra. Se extendió por el cielo como un río de metal fundido. Las ciudades temblaron. Las olas del océano se alzaron. La atmósfera terrestre se estremeció. La nave insignia de Hale colisionó con el rayo. La energía azul chocó con la blanca. La luz se dobló y retorció. El casco crujió. Los tripulants se aferraron a las consolas. Saltaron chispas por el puente. Pero la tecnología viviente respondió. Fluyo a través de Hale, a través de su nave, a través de la flota. La energía se retorció. Se dobló y absorbió el impacto. El rayo se fracturó, rompiéndose en corrientes más pequeñas que la armada desvió. El cielo estalló en un torrente de color. Fuego azul contra luz blanca. La flota ascendente vaciló. La conmoción se extendió por sus naves. La voz de Varric resonó furiosa por los comunicadores. Imposible. Esto no puede suceder. Los ojos de Hale brillaban. Habló con calma y firmeza. La tierra no es vuestra. No nos arrodillamos. La armada atacó la lanza mundial con toda su fuerza. Las naves dispararon ráfagas sincronizadas de energía azul viviente directamente contra el arma. El impacto destrozó el campo de contención. Arcos de energía atravesaron el canon, haciéndolo pedazos. Chispas y llamas se esparcieron por el espacio. La lanza mundial se desintegró en fragmentos. Su núcleo implosionó. Una onda expansiva masiva se propagó por la formación ascendente, destruyendo docenas de naves de un solo golpe. La tierra tembló abajo, pero sobrevivió. Varric intentó retirarse. Su nave insignia ardió. Los escudos fallaron y los drones fueron destruidos. Hale lo persiguió y lo interceptó en el vacío. Las dos flotas chocaron en un último momento de furia. Pero el poder de la Armada de Medianoche era inigualable. Finalmente, la nave de Varric quedó atrapada en una trampa gravitatoria. Grito de furia, rabia y incredulidad. La amenaza de los ascendientes había terminado. Sobre la tierra, el cielo se despejó. Las luces azules de la armada brillaban con orgullo. Los fuegos de batallas lejanas se extinguieron. Las ciudades, aunque sacudidas, sobrevivieron. Los humanos salieron a la calle, contemplando el cielo nocturno con asombro. El comandante Luis susurró, casi para sí mismo. Regresaron, y nos salvaron. La voz del capitán Hale se escuchó a través del canal de comunicación universal. La humanidad no se arrodilla. Lucamos. Sobrevivamos. Y nos levantamos. La Armada de Medianoche había demostrado su valía, no solo como guerreros, sino como leyendas. El mundo se había salvado. Pero todos sabían que esa noche sería recordada para siempre. La galaxia había visto de lo que eran capaces los humanos. Y jamás lo olvidaría. El cielo sobre la tierra resplandecía con fuego y luz. La Armada de Medianoche se movía en perfecta armonía. Sus naves brillando como espadas celestiales.
Los restos de la flota ascendente se retiraron, destrozados y dispersos. Pero la amenaza aún persiste. La nave insignia de Lord Varric lanzó un último ataque desesperado. La nave avanzó a toda velocidad, disparando sus armas restantes con intención letal. Reyes rojos rascaron el espacio, alcanzando a la armada. Hale entrecerró los ojos. Preparense para el impacto. Todas las unidades, concéntrense en la nave líder. La armada respondió al instante. Llamadas de energía azul surgieron de cada nave, formando un escudo masivo alrededor de la nave insignia de Hale. Los reyes colisionaron con el escudo, creando un espectáculo de chispas y fuego que iluminó el vacío. En la tierra, la gente contemplaba el cielo como si naciera un nuevo sol. El aire temblaba. Los océanos rugían. Las nubes se arremolinaban como si el planeta mismo celebrara. Hale maniobró el eclipse, 01 a través de la tormenta de fuego rojo. Sentia el pulso de la antigua tecnología guiándolo, moviéndose con él, fluyendo por la nave y hacia su tripulación. El vínculo que compartía no era solo energía, sino instinto. Cada decisión, cada movimiento, era más rápido que el pensamiento. Preparan el ataque final. Ordinó Hale. La armada formó un círculo perfecto alrededor de la nave insignia de Varric. Energía azul emanaba de cada nave, convergiendo sobre el enemigo como ríos de luz fundida. La nave insignia ascendente intentó escapar, pero la tecnología viviente se adaptó con mayor rapidez. Bloqueó todo camino, cerrándose como una jaula de fuego. Los ojos rojos de Varric ardían de furia. No sobrevivirás a esto. Hale no respondió. Solo dio la orden. Ahora. Un único rayo de energía azul concentrada surgió del eclipse, 01, seguido de descargas sincronizadas de todas las naves de la armada. La luz impactó directamente en la nave insignia de Varric. La nave se estremeció violentamente. Su blindaje se dobló, agrieto y resquebrajó. Los sistemas de armas colapsaron. Explosions destrozaron el casco. Varric gritó cuando la energía azul envolvió su nave. Su último ataque fracasó. La nave insignia fue consumida por un destello de luz. La onda expansiva destrozó los drones ascendentes restantes, esparciendo escombros por el vacío. Tras el rugido, reinó el silencio. El cielo nocturno sobre la tierra recuperó lentamente la calma. La luz azul se desvaneció en suaves resplandores mientras la armada sobrevolaba la zona, victoriosa pero vigilante. En la tierra, los humanos salieron al exterior. Las ciudades quedaron marcadas, los edificios dañados, pero la gente sobrevivió. Miraban al cielo boquiabiertos, maravillados. Los niños reían, los padres se abrazaban y por doquier se respiraba un alivio tan profundo que parecía como respirar por primera vez. El comandante Luis se secó el sudor de la frente. Lo hicieron. De verdad lo hicieron. Un técnico susurró, no solo defendieron la tierra, convirtieron la oscuridad en fuego. Hale abrió un canal de comunicación con el búnker de mando de la tierra. Su voz era tranquila pero firme. Habitants de la tierra, vuestro mundo está a salvo. Los ascendentes han sido derrotados. La humanidad ha resistido. Seguiremos protegiendo vuestro planeta. No nos arrodillamos. Luchamos. Sobrevivamos. Nos alzamos. Las palabras se extendieron por todo el mundo. Cada ciudad, cada pueblo, cada hogar las escuchó. La esperanza renació con fuerza. La gente victorió. Algunos loraron. Otros oraron en silencio, agradecidos. Hale contempló las estrellas más allá de la tierra. La galaxia seguía siendo inmensa, repleta de amenazas desconocidas. Pero, por primera vez, sintió la certeza de que la humanidad tenía la fuerza para afrontar cualquier cosa. La Armada de Medianoche no era solo una flota. Era una promesa. A lo lejos, flotaban fragmentos de naves ascendentes, inertes.
La galaxia había presenciado el ascenso del poder humano. Los rumores se extenderían por sistemas distantes. La Tierra, otra débil y acorralada, no solo había sobrevivido, sino que había brillado con más intensidad que ninguna otra civilización. Hale se volvió hacia su tripulación. Una luz azul pulsaba suavemente a través de sus cascos. Descansen por ahora, dijo. Pero manténganse alerta. La oscuridad siempre regresa. La tripulación ascensió. Estaban cansados, heridos, pero más fuertes que nunca. La humanidad había superado el miedo. En la Tierra, los primeros rayos del amanecer iluminaron ciudades marcadas por la guerra. Sin embargo, aquel resplandor no era de destrucción, sino de esperanza. La humanidad había estado al borde de la extinción y había sobrevivido. La Armada de Medianoche había regresado y había cambiado las reglas de la galaxia. En las casas, las calles y los campos, la gente susurraba el mismo pensamiento. Jamás nos arrodillaremos. Somos humanos. Lucamos. Y resistimos. El cielo se despejó. Las nubes se abrieron. Una luz azul centelleaba tenuemente en lo alto. Un recordatorio de la flota que había convertido la noche en fuego y traído esperanza a todos. La Tierra había sobrevivido. La humanidad había resurgido. Y la galaxia jamás olvidaría la noche en que la oscuridad se convirtió en fuego.